Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhi Resulullah ve aleyhi ashabı Resulullah ve aleyhi meşayihine muhtarık Resulullah. Maşallah fazla sayın Allah. Destur. Tarikatuna as-sahba vel hayru fil cemiyye. Hacca gidenin Kabe'nin etrafında oturanın her namazı 100 bin namaz sevabı var onun. Medine'ye gidenin de 10 bin namaz sevabı. Ne yaparsa o sevap 10 bine katlanır, 100 bine katlanır oralarda. Mescid-i Aksa'da da 1000 Kudüs-i Şerif'te. Bu yerlere gittikleri vakit insanlar sevap kazandıkları gibi günah işleyince de günahın çok büyük vebalı oluyor. Onun için dikkat etmek lazım. Bir yerden kazanayım derken öteki tarafı unutmayın, kaybetmeyi. Nefsinize hakim olun. Günahlardan kaçınacaksınız. Şimdi bunu ne için söyledik? Buraya da gelenler var. Şeyh Efendi'yi ziyaret için geliyorlar. O da tabi bir hadis-i şerif var. Bir Müslüman bir Müslümana ziyarete gittiği vakit her adımına bir günah affolur, bir sevap yazılır. Mertebesi yükselir. Artık Allah'ın sevgili kulu, Allah'ın velisini ziyaret etmek kat kat daha sevaptır tabi. Çoğu insan buraya gelir, o hem Allah'ın sevgisi için, peygamber sevgisi için, meşayihlerin sevgisi için geliyor. Ve buraya gelince tabii çoğu edebiyle duruyor. %99'u öyle maşallah yani gelenler, ama onlar öyle de Kurbu Sultan Nar-ı Suzan demişler. Yani onun için de fazla Medine'de oturup da oturmaktansa özlemek daha fazla sevap oluyor insana. Medine Münevvere'de oturuyor, alışıyor artık, hayat normal. Şeyh Efendi'nin yanında da var şeyler, oturanlar. Tabii onlar da hepsi şimdi zannediyorlar ki artık normal oluyor. İnsanın fazla dikkat etmiyor, edebe riayet etmiyor filan. Ondan daha beteri bu kendisini bir şey olduğum zannediyor. Şeyh Efendi'nin yanında avlamaya kalkıyor şeyleri. Tembel tembel oturuyor. Gönlünde yok sende cin var, sende şeytan var, yok sende büyü var diye milletten yani menfaat etsin. Bu Allah rızası için gelen insanlardan menfaat etsin. O zaten ona bir faydası olmaz yani. Çoluk çocuğu da oluyor insanın. Onu düşünsün. Bu çoluk çocuk nasıl büyüyecek böyle? Senin yaptığın bu terbiyesizlikle Allah adını kullanıp da hiçbir şey yokken hem milleti rahatsız ediyorsun, hem şeyhinin dediği şeyin tam tersini söylüyorsun. Bir de utanmadan sarık sakal dersen, görürsen şey zannedersin adamı. Müftüde bile böyle bir heybet yok adamda. Bunları açıkça söylüyoruz ki
Millet kalmasın yani. Yazık, buraya kadar geliyor insanlar. Yani buna ne için geçen hanımın bir işte diyor. O 3 sene önce böyle bir problemi varmış. Şeyh Efendi'ye söylemiş. Hiçbir şey yok demiş. Dua da etmiş kendisine. Rahattı. Geçen geldi, titriyor kadın. Beni adam işte tuttu. Yok sende büyü var, yok sihir var, yok şey yapıyor. Ayıp ya. Yani ayıptan utanmıyorsan, sen çoluk çocuğun var. Onlar bu aldığın parayla sonları hayır olmaz. Sana da faydası olmaz, başkasına da faydası olmaz yani. En hafifini söylüyoruz yani. Bu dünyadaki artık ahiretteki rezil rüsvaylığını bırak. Onun için bu sihirle, cinle, büyüyle falan uğraşan, zaten bunlar büyük günahlardan birisi. 7 günah var. 7 büyük günah var. En büyük günahlar. Birisi de bu büyüyle, sihirle uğraşmak. Bir ipi bağlayıp da ona üfürsen sihir niyetine dinden çıkarsın. Hadis-i şerif o da. Onlara inanıp da büyücüye kalkıp da giden 40 gün tövbesi kabul olmaz. Yani insan, o da yani, ona da siz de dikkat edin. Öyle bir cinci, büyücü falan hiç gitmeyin sakın. Her şeyi sorarsınız, böyle bir şeyler olunca bir şey söylemezler. Ondan sonra bir şey oldu mu, yok şöyle oldu, böyle oldu diye konuşurlar. Ona dikkat edin. Şimdi Allah'a şükür maşallah bu şey de iyi oluyor. Hiç aklına gelmedi, insan seni gördük, seni duyduk diyorlar. İyi Allah'a şükür. Şimdi o vakit herkese tebliğ olmuş oluyor ki dikkat etsinler. Bu cinci, büyücü, sihir diye bir şey diyenlerden uzak dursunlar. Hele hanımlar, bu erkek cinci diyenler ırz düşmanı bunlar. Birinci defa. Onlardan uzak durun. Geçen defa bunu söylemedik, şimdi açıkça söylüyorum. Cinciler ırz düşmanıdır. Dikkat edin. Today we speak about Hajj, who going to Kaaba, to Prophet sallallahu alaihi wasallam mosque, to Masjid Al-Aqsa, who going to mosque, Kaaba, who pray there or making sadaqah or charity, Allah give 100,000 times more than other place. For mosque of Prophet sallallahu alaihi wasallam, 10,000 times more. For Masjid Al-Aqsa in Qudus, 1,000 times more. When you do this, you must do as you can do worship, you can do good thing, charity, do there. But you must be careful to not make sin in this area. Because also when you make sin, it's also like this, coming 100,000 times for you. So you must be careful for this. Why we say this? Because many people coming for visiting Maulana Sheikh, and to visit one mu'min believer to his brother hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, for each step Allah forgive him one sin and give him rewarding him one reward and making high one step more high. This is what for normal believer each to other to visit each other. And you are coming now here, you are visiting inheritor of Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah beloved servant. So it is real more high than normal believer.
99% they are coming by their pure heart and good intention here. But there is maybe 1% it is coming for another attention. And there is another thing who they are living here since a long time. Little bit become like normal to be around Maulana Sheikh. And they was saying to living in Medina also not so good to live in, because you feel you are normal place. You are not be taking care of for adab or for you are like another place. So it's better to be away from Medina, to like to go there, to burn to go there. I like to go to visit this place. But when I'm like other place, we are sitting living here. And who was living around Maulana, they're now like normal, not so much. And there are some people also, they getting worse. They only for they are lazy, not doing anything, and they are making to get money to cheat people. They are saying you have jinn, you have magic, black magic, you have like this, I know, and this is the worst thing can done for this who is doing this, because they have children, and when you make this and you take money and feed your children from this money, it will be this. I don't think the children it will be good for you or for another people. This is the first thing in dunya. In akhirah, you will be more shy to front of Prophet sallallahu alaihi wasallam, from Allah Azza wa Jalla, for what you do this. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is big 7 sins. One of them to be make magic. And these people, especially if you tied one rope or say and blow on it, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is also magic. And who do this, coming out from Iman. This is very dangerous. It is, and they why I say this, because before 1 week ago, there was one lady. She was 3 years before. She was here and she asked my father. I said, no black magic for you, for nothing. And he just read for her, and she was okay. And she coming complaining for me that she said in hotel there was one man coming to her and tell her, you have black magic, you are do, and she was trembling. And so I said, no, the who say right, your sheikh said right. You don't have anything. Don't be for this people, crook people. And especially for ladies, don't go to this magic people, especially who saying we do magic or we are know something from jinn, because they are dangerous for lady. They are يعني شيء يعني ارز دشمن
shame. No shame, but also for lady, they are dangerous to make bad thing. Yes, this is they are famous in these countries: Syria, Lebanon, Turkey. I think others place also same like this. From here, this good to announce for all around the world who are listening. Be careful. Yeah. Be careful, and you, Maulana Sheikh, since 40 years he went to London, around all world, and everybody know him. He never say, I make this and do this and I speak virgin or other. No, be careful. Nobody cheat you. This is very important. Because every time people asking for this, for that, only can make dua from Maulana and his tawiz is enough. No need for another thing, or to go these people. ومن الله توفيق. الفاتحة.